thinking about changing the name. We've rented out, or leased out half of it to somebody that's doing chickens. Bismillah, Allahumma barik. Ayo. Allahumma barik. Drone নষ্ট হয়ে গেছে, ড্রোনটা ঠিক করতে হবে। আসসালামু আলাইকুম এভরিবডি। আজকে আপনারা ফার্মটা দেখাইলাম। আমরা ফার্মও সাইলেজও ডেলিভারি আর কত লাগে যাইলাম। এখন পর্যন্ত আমি শুরু করতাম পারছি না প্রপারলি ফার্মর কাম। আজকে আপনারা একটা মিনি টোর দেখাইলাম আর আমরা ডেলিভারিটাও আমরা নামাইলাম। বড় সাইলেজও ডেলিভারি আর ফুল পিক আপ। এইটা হলো আমাদের লক্ষ্মী বাসা এগ্রো ফার্ম। To be honest, I'm thinking about changing the name. I'm thinking about BDI, so Bangladesh Ireland Agro Farms and Foods Limited. So that's it. These are all betel nut trees, and then there is guava trees here as well. And then we've rented out, or leased out half of it to somebody that's doing chickens, and we kept half for our cows, our dairy cows. So that's Nazul Mamoon, that's one of my main workers. He's the one looking after everything. Then we've got another guy, Alamgir, who is the helper. So two people working full time, and then the helper's family. That's Alamgir there. Look, some mango as well. So that's Alamgir. So he's the helper. So his family lives here. So they kind of. Wa alaikum assalam. Alhamdulillah. So his family kind of stays here as kind of caretaking as well, just for security. We do have cameras and things, but yeah, that's the farm. I'm not gonna show too much of my cows, just for different reasons. But yeah, I'll show inside the shed and the process and things. So we've got the water tank, water coming from the ground. This is the grass. We're grass outside, and we've also got land leased to grow grass. Grass is the big issue. That's the thing. And then last month I bought this silage machine, which we didn't get a good machine, so we're still debating and we're in discussion with whoever I bought this from to give us a new motor. So that we've already sent the old motor to the company, so they're going to send us a new motor. Well, we're hoping they're going to send us a new motor. So this is the shed we've got, and we made a separate section for the calves, and all the cows are here. Bismillah, Allahumma barik. Ayo. Allahumma barik. I'm just gonna give you guys a glance of the shed and the cows, but I'm not gonna show my cows. Yes, I'm gonna be in the farm a lot, but I'm not gonna be showing my cows too much. Inshallah, may Allah make me, আমার একটা গরু কয়দিন আগে একটা গরু মারা গেছে, বাচ্চা সহ সিজারিয়ান হয়েছিল, জারতে পারছে না। বাট আমি আশা ছাড়লাম না, আমার পুরো আল্লাহর উপর বিশ্বাস আছে যে আল্লাহ ইনশাল্লাহ আপনি সাকসেসফুল করিয়া দিবা ফার্মটারে। সবার কাছে দোয়া ছিলাম। So everybody pray that this farm becomes successful, inshallah. It's all Allah's will. All these losses or cows dying, these are all Allah's will and Allah's test for us. ধন্যবাদ আমার ভিডিও দেখার লাগি। সাবস্ক্রাইব করুক আমার চ্যানেল আর লাইক শেয়ার কমেন্ট করি আমার জার্নিতে আমার সঙ্গে থাকুক। আসসালামু আলাইকুম।